another is after 1 month. Why? Because FT4 becomes normal within 2 weeks. TSS become normal after 1 month. So in 15 days, if T4 is low, so we should increase the dose. So you protect his or her brain from damage. And we will do monthly T4 and TSS, because for treatment purpose and appropriate treatment, we keep the FT4 in upper level. There is a wide range of normal level, so it should be kept upper normal level, and TSS in below normal, that means usually 0.5 to 2. Now one important question. I think আমি এটা আমার বিষয়তে আমি এটা বলবো একটু ডিটেইলস। Hyperthyroidism ট্রিটমেন্টটা। No any more question? So I will start my opinion. We are honored with the presence of Professor Nazmun Nahar Madam as a chief guest, Professor Chaudhary Ali Kausar as a special guest, renowned pediatrician and teachers, Professor Ruhul Amin Sir, Professor Tahmina Begum, Professor Shafiqur Rahman, and also Professor Jahid Hossain as a President BPA, Professor Jahangir Alam, Secretary General BPA. All pediatricians present here in front of me and also throughout the country connected by Zoom. Welcome to all in the first CME of BPA 2023-24. Heartfelt thanks to Dr. Sharmin Mahbuba and Dr. Joyashree Chakraborty for their brilliant presentation. Congenital hypothyroidism is a preventable cause of mental retardation and growth retardation. So this topic is very much important for all pediatricians, I think say all doctors, for timely diagnosis, appropriate treatment, regular follow-up for better outcome. We have no universal neonatal screening program in our country. Neonatal thyroid screening should be included in national program. Otherwise, this group of patients will be burden of our family, our society, and our country as well. In our pediatric endocrinology clinic, more than 50% patients are congenital hypothyroid, 25 to 30 patients are acquired hypothyroid. So, how will you diagnose acquired hypothyroid? In our settings, they are usually present with short stature, increased weight, and swelling in the neck, with or without features or other features of hypothyroid. So, it should be thyroid screening should be done in this patient with short stature with obesity. Another thing I would like to say, then, thyroglossal cyst. I have few patients with thyroglossal cyst. Treatment is surgery, and due to there is a repeated infection, thyroglossal cyst should be removed by surgery. And thyroglossal cyst is associated with ectopic dysgenetic hypothyroid. So thyroxine should be started before surgery and also after surgery. Now, few words about patient with thyrotoxicosis. Patient with thyrotoxicosis is usually present with goiter and with or without other features of hyperthyroidism, commonly cold, heat intolerance, restlessness, poor school performance, like this. Although the diagnosis is not so difficult, but management is very, very difficult. We usually start antithyroid drugs, carbimazole, not propulsor. So we start carbimazole, and we start 0.5 to 1 milligram in 2 divided dose till thyroid function is normal. It takes about 8 to 12 weeks.
After that, we reduce the dose, the minimum dose continue up to 2 to 3 years. Usually, no recurrence occur, but sometimes there may be recurrence of thyrotoxicosis occur. If it usually occur within 6 months of stoppage of treatment. So during 6 months, we meticulously follow up the patient. And we give another dose of antithyroid drug. For in that case, you usually give prolonged period. In some books, give 4 years, 5 years. So it will continue it 4 to 5 years. Then I will stop. If again patient develop hyperthyroidism, what will you do? If the age is less than 10 years, we will give another shot of antithyroid drug. If it is more than 10 years, you will give radioablation, radioiodine ablation. After giving radioablation, there is also chance of recurrence if recurrence occurs within 6 months after stoppage of treatment. If it recur, the second dose of radioiodine ablation can be given, but not more than that. In that case, the thyroid doping is indicated. To say a few words about thyroid storm. In case of thyrotoxicosis, this is the extreme presentation of hyperthyroidism or thyrotoxicosis. And if it is precipitated by fever surgery, like this. We have only one patient. We managed only one patient. And what about thyroid hormone resistance? In case of thyroid hormone resistance, there is resistance of T4, T3 in peripheral tissue as well as in the pituitary gland. So there is more T3, more T4 as well as more T6. But luckily, this type of patient is very, very rare and sometimes mild. So in that case, no treatment is required. But if there is a short stature, delayed development, or like that, in that case, we can give high dose thyroxine along with propranolol, because this thyroxine may cause tachycardia. Finally, I want to say that I have one case of micronephritis syndrome. How will treat this patient? Because there is a multiple endocrine problem, our patient has precocious puberty, but FT4, FSH is normal. Only estrogen is high, we will give anti-estrogen in this patient. And in case of thyroid carcinoma, surgery followed by radioiodine therapy. We treat variety of thyroid disorder in our pediatric endocrinology, BSMMU. All are included. We have one Hashimoto's, one patient with bacterial thyroiditis. We manage this patient, and we prepared our presentation by evidence-based presentation so that everybody can understand easily. Thank you very much for sharing. Thank you, Professor Suna Begum, for her suggestion and recommendation, and also some comments on this CME and on this presentation. We are going to end of the session, and before the end of the scientific deliberation, I'm requesting Dr. Joyashree and Dr. Sharmin Mahua come to the dais to receive their guest. Madam, Professor, sir, please give their guest. I am requesting Professor Nazmun Madam to hand over the case to the Sharmin Mahbooba. Now I am requesting Professor Chaudhary Ali Kausar sir
to hand over the crest to Dr. Joyce. So thank you. So my job is finished here. I am requesting the anchor Dr. Abusa Shimu and Shima Badro to continue the next part of the session. Thank you, Professor Muhammad Imrul Islam, sir, for conducting such an interactive and vibrant session. Now, I would like to request our special guest, Professor Chaudhary Ali Kausar, ex-chairman, Department of Pediatrics, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, to deliver his speech. To stop. বাইরে যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে ওরা শর্ট অ্যাক্টিং থাইরক্সিন দিয়ে মাসখানেকের মধ্যে ট্রিটমেন্ট দেয় 4 to 6 weeks, দেন তারা স্টপ করে রিপিট করে দেখবে, কেননা থাইরয়েড লেভেলে থাইরয়েড ফাংশন যদি তুমি থাইরক্সিন যদি উইথড্র করো ওটা নর্মালাইজেশন হতে একটুখানি সময় লাগে, সেই জন্য 4 to 6 weeks দিবে। তারপরে উইথড্র করার পরে ওরা তখন আবার থাইরয়েড ফাংশন রিপিট করে দেখবে, যদি দেখে নর্মাল তাহলে পরে তারা স্টপ করবে। কিন্তু আমাদের দেশে যেহেতু এটা অ্যাভেলেবেল না এবং যেখানে অ্যাভেলেবল না তারা বলে যে যতদিন পর্যন্ত ব্রেইন ডেভেলপমেন্টটা চলবে ততদিন পর্যন্ত রিপ্লেসমেন্ট চলবে, আনটিল আনলেস দেয়ার ইজ অ্যাডভান্সমেন্ট অফ দ্য বোন এজ। কেননা থাইরক্সিন দিলে তো বোন এজ অ্যাডভান্স করতে পারে, তো তাহলে পর যদি বোনে অ্যাডভান্স না করে থাকে তাহলে ব্রেন গ্রোথ পর্যন্ত চলবে, অর্থাৎ 3 বা 5 বছর পর্যন্ত। দেন স্টপ করে ইউ রিপিটে যদি নর্মাল থাকে তাহলে ইউ ক্যান স্টপ ইট। আর আমি যে প্রশ্নটা করেছিলাম আসলে এটা ছিল একটা, আমি এইরকম পেশেন্ট অনেক পাই যারা সাধারণত হয়তো 3 মাস বা 4 মাসের সময় টেস্ট করেছে বাইরে কোনো জায়গাতে, বিশেষ করে আগে বেশি পেতাম এখন একটু কম পাই, এবং সেখানে শুধু টিএইচটা বেশি দেখে থাইরক্সিন শুরু করে দেওয়া হয়েছে, তার কোনো ফিচার অফ হাইপারথাইরয়েডিজম নাই। তারপরে যখন থাইরক্সিন আর কি এবং এইভাবে লো ডোজে চলছেই আর কি, যেটা আমি যদি কনজেনাল হাইপারথাইরয়েডিজম চিন্তা করি তাহলে তো আমি 10 বা 12 মিলিগ্রাম বা 10-15 মিলিগ্রাম পার কেজি দিব, মাইক্রোগ্রাম দিব, কিন্তু সেখানে যদি আমি 2 মিলিগ্রাম বা 4 মিলিগ্রাম পার কেজি করে দেই সেটা তো কখনো নর্মাল পেতে পারি না আমি। কিন্তু যখন পাচ্ছি তখন চিন্তা করতে হবে যে ইনিশিয়াল এস্টিমেশন ওয়াজ রং, এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি করি, আমার পার্সোনাল এটা হচ্ছে যে যদি বোনের যদি অ্যাডভান্স না করে থাকে তাহলে এখানেও আমি সেই 3 থেকে 5 বছর পর্যন্ত চালা যেতে বলি, দিয়ে উইথড্র করে দেন আমি দেখি চেক করি এই জিনিসটা। কেননা আর কি স্ট্রেট ওয়ে আসলে করলে হয় কি, যদি এটা ওই রিপোর্টে যদি সঠিক থাকে তাহলে কিন্তু আমি কিন্তু ভুল করে ফেলছি, আর সঠিক যদি না থাকে তাহলে, তবে আজকাল আমি ওর খুব কম পাই, কেননা আজকাল বোধহয় টেস্টগুলো অনেকটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ হয়েছে অথবা কিটগুলো একটু বেটার হয়েছে বলে মনে হয়, সেই জন্য আজকাল কম পেয়ে থাকি। আর আরেকটা কথা উঠেছে অলরেডি, বোধহয় কোনো একজন স্পিকার একটু বলেছেন বা বোধহয় এখানে আলোচনা হয়েছে যে নিওনেটাল স্ক্রিনিং, এইটা সেই 1981 বা ওই সময় থেকে আমরা যখন আয়োডাইজেশন অফ সল্ট হলো তখন থেকে এইটা নিয়ে কথাবার্তা বলছি শুনছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত বলেই যাচ্ছি এবং শুনেই যাচ্ছি, এটা কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে না, অত্যন্ত দুঃখজনক। কেননা আসলে আমার কাছে মনে হয় যে আসলে নিওনেটাল স্ক্রিনিংটা ইন্ট্রোডিউস করাটা অতটা কস্টলি কিছু না, শুধুমাত্র কিছুটা ইন্টেনশনটাই দরকার, এবং আমরা হয়তো বুঝাতে ভুল করেছি বা পারিনি সেই জন্য হয়নি, কিন্তু এটা নিয়ে আমাদের বোধহয় আবারও চেষ্টা করা উচিত বলে আমি মনে করি। বরং হিল প্রিক করতে যে প্লাস ওই যে বললো যে হিল প্রিক করার মেশিন আমাদের নাই, সেই জন্য মেশিনের জন্য আসলে আমাদের দেশের মানুষ কিন্তু মেশিন কিন্তু অত্যন্ত উৎসাহী, এবং যত বেশি কস্ট তত তাড়াতাড়ি কিনা যায়। তো আমার মনে হয় সেটা না, যে বরং যেটা মোট আরও সহজ যেটা সেটাই যদি করতে পারে আমার মনে হয় সেটাই বোধহয় ভালো হয় জিনিসটা। অবশ্যই সেখানে বোধহয় সাপোর্ট কম পাওয়া যাবে যারা ডিসিশন মেকিংয়ে তাদের কাছ থেকে। আর আরেকটা জিনিস আমি বলবো যে আসলে এই জাতীয় প্রোগ্রামগুলোতে বোধহয় আর একটু ফোকাস হলে বেশি ভালো হয়, যাতে ডিসকাশনটা বেশি প্রলং না হয়ে যায়। তো আমি এখানে শেষ করি, ধন্যবাদ। Thank you, sir, for enlightening us by your speech.
Now I am requesting our chief guest, Professor Najmun Nahar, ex-Director General, Bardem Hospital, to deliver her speech. ধন্যবাদ সবাইকে। আমাকে হয়তো এখানে ডাকা হয়েছে বলছে কি এক্স ডাইরেক্টর জেনারেল বারডেম। যাই হোক, আমি এ বিষয়ে খুব অভিজ্ঞ না, কারণ আমি যখন ছাত্র ছিলাম তখন তো পিডিয়াট্রিক্সই কম পড়েছি আমরা। তার মধ্যে তো এন্ডোক্রিন চ্যাপ্টারটা দেখলে ভয় পেতাম, মেডিসিনে পড়তাম তো সেই চ্যাপ্টারটা দেখলে আমি ভয় পেতাম। তখন মেডিসিনে আমাদের কী পড়ানো, হাইপারথাইরয়েডিজম হাইপোথাইরয়েডিজম এই দুইটাই হয়তো আমরা পড়তাম। তারপর যখন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট এসেছি তখন এই কনজেনিটাল হাইপোথাইরয়েডিজম নিয়েই করেছি। সুতরাং আজকে কিন্তু আমরা সেই স্টেজে নাই। আমি অর্গানাইজারদের অনেক ধন্যবাদ দিব, আজকে যে দুইজন পেপার প্রেজেন্ট করলো অত্যন্ত তাদেরকে কংগ্রাচুলেট করছি। তারা এত সুন্দরভাবে বলেছে যে আমার মতো মানুষ অল্প সময়ে এইসব সিএমইগুলো আমি অ্যাটেন্ড করতে এই জন্য পছন্দ করি, কেন এখন ওই বয়স নেই যে অত মোটা মোটা বই পড়বো। হ্যাঁ, তো অল্প সময়ে কিছু জ্ঞান অর্জন করতে পারি। আর যদি এখন যে স্টেজে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি, বিশেষ করে পিডিয়াট্রিক্সের ব্যাপারে আমাদের এখন চিন্তা করতে হবে, খালি আমাদের ইনফেকশাস ডিজিজ তো এখন আমরা অত দরকার নেই, কিন্তু নন কমিউনিকেবল ডিজিজের মধ্যে যেগুলো ভবিষ্যৎ এফেক্ট করে আমাদের বাচ্চাদের, তাদের উপর আমাদের বেশি জোর দিতে হবে। সেই জন্য আমার তো আগে ক্লিনিক্যাল, যেটা ওরা করলো যে ক্লিনিক্যাল আই ডেভেলপ করতে হবে। আমার তো মাথায় থাকলে, আমি জ্ঞানটা থাকলে না আমি জানবো যে আমি কী দেখব, কোনটা দেখলে আমি সন্দেহ করব। কারণ সব বাচ্চাকে তো আমি নিওনেটাল স্টেজে পাচ্ছি না। আপনি ঢাকা মেডিকেলের কথা বলছেন, ঢাকা মেডিকেলে যারা আছে আমি জানি না, সেই যুগে কাজ করেছি, এখনও গেলে দেখি এদিক দিয়ে এক বাচ্চা হচ্ছে, ওদিক দিয়ে এক বাচ্চা হচ্ছে, আয়া দেখছে কোন দিকে চলে যাচ্ছে, মানে ওগুলোর তো ডাক্তার পর্যন্ত আর পৌঁছাতে পারে না, আর পোস্টন্যাটাল ওয়ার্ডের তো প্রশ্নই আসে না। সুতরাং তবু আমরা পিডিয়াট্রিশিয়ানরা আজকে এই পর্যায়ে এসেছি যে আমাদের ক্লিনিক্যাল আই ডেভেলপ করতে হবে। যত আর্লি ডায়াগনোসিস করতে পারবো, যেটা আমি দেখলাম, আর্লি ডায়াগনোসিস করলে এই বাচ্চাগুলোর ভবিষ্যৎ ভালো, তাই তো? এবং অনেকগুলো ওরা ট্রিটমেন্ট দেখালো যে এইসব বাচ্চাগুলো ফলো আপ করেছে, ভালো হয়েছে। পরে আমি আরেকটা জিনিস বলতে চাচ্ছি, যে এইসব বাচ্চাগুলো ফলো আপ করা আসলেও ডিফিকাল্ট, কারণ সবাই আসে না, ফলো আপে করে না। সেই জন্য কিন্তু আমাদের কাউন্সিলিং খুব ভালো মতো করতে হবে, ধৈর্য ধরে কাউন্সিলিং করতে হবে, যেটা আমরা করি না, আমাদের বদনাম যে আমি করি না কাউন্সিলিং। কেন হচ্ছে, কি হচ্ছে, কোন ব্যাপারটা, এটা আমরা ডিটেলস বলি না কাউকে। আমি একটা গল্প বলছি এখানে। কালকেই একটা অভিজ্ঞতা হলো, ডাক্তার পেশেন্ট বাইরে থেকে এসছে, ঢাকার বাইরে থেকে এসছে, মানে রাজশাহী থেকে এসছে তাকে দেখাতে। তার হলো সে কোথায় দেখে এসে আমাকে ফোন করেছে, ম্যাডাম আমি চাচ্ছি, আমি একটা সেকেন্ড ওপিনিয়ন চাচ্ছি, আপনি যদি কাউকে দেখিয়ে দেন। তা আমি ভাবলাম সে বেচারা এত দূর থেকে এসছে, রাজশাহী থেকে এসছে, অসুস্থ, ঠিক আছে আমি নিয়ে যাই। আমি নিয়ে যাওয়াতে যাদেরকে দেখাতে গেলে তারা একটু অপ্রস্তুত হয় যে ম্যাডাম আপনি কেন এসছেন, আপনি কেন কষ্ট করবেন, আপনি কেন বলবেন। কিন্তু আমি নিয়ে যাওয়াতে রুগী স্যাটিসফাইড হলো যে ডাক্তার তাকে সমস্ত ব্যাপারটা ডিটেলস বললো, যেটা ফার্স্ট যেখানে গেছে সেখান থেকে ডিটেলস বলেনি, তাকে খালি ওষুধ লিখে দিয়েছে, আপনি এগুলো খান ঠিক হয়ে যাবেন। কিন্তু কেন হচ্ছে, কিন্তু সে তো একটা ডাক্তার, সে জানতে চায় তার কেন এই প্রবলেমগুলো হচ্ছে। সুতরাং আমি সাথে ছিলাম বলে হয়তো এতক্ষণ টাইম দিয়ে, প্রায় 1 ঘন্টা টাইম দিয়ে তাকে সমস্ত কিছু বুঝায়, তার পুরো ফাইল দেখে বুঝিয়ে দিল, সে স্যাটিসফাইড হয়ে গেল। তো এইখানেই হলো, এইসব বাচ্চাগুলোকে ফলো আপ করতে গেলে আমাদের কাউন্সিলিং খুব ভালো মতো করতে হবে, মাকে বুঝাতে হবে, বাবাকে বুঝাতে হবে, বুঝিয়ে করতে হবে। আরেকটা জিনিস যেটা আমি বলি, আমরা তো থ্যালাসেমিয়া কেস অনেক পাই, যেটা এখানে দেখলাম, ডাউন্স কেসও পাই, আমরা কিন্তু ওদের থাইরয়েড স্ক্রিনিং করি না এইসব বাচ্চাগুলোকে, এগুলোকে রুটিন করতে হবে। লাস্টে বলবো নিউবর্ন স্ক্রিনিংয়ের ব্যাপারে। আমি যখন বহুদিন আগে, এটা যে বললো ইরাম, বহুদিন আগে আমি যখন পিডিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন সেক্রেটারি ছিলাম, তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের নিউক্লিয়ার মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট আছে না, ওদের সাথে কিন্তু আমরা মুভ করেছিলাম, মিনিস্ট্রি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির সাথে মুভ করেছিলাম এটাকে ঢুকানোর জন্য। যাই হোক, ওদের থ্রুতে গেছিলাম আমরা বিপিএফ চাইনি, ওরা চেষ্টা করেছিল, করে ওরা বোধহয় কিছু প্রজেক্ট দিয়েছিল, পাইলটিং করেছিল। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে নিওনেটাল এখন যে পলিসি হচ্ছে, সেগুলোর মধ্যে সঞ্জয় বলতে পারবে, সেগুলোর মধ্যে কিন্তু আমরা ঢুকিয়েছি, এটার জন্য বলছি আমরা বারবার। আমার মনে হয় এটা তো হওয়া উচিত, আমি ভেবেছি হয়ে গেছে, কিন্তু কেন হয়নি আই ডোন্ট নো। এটা হওয়া উচিত নিউবর্ন স্ক্রিনিং, অ্যাটলিস্ট হাসপাতালগুলোতে তো হবে, ক্লিনিকগুলোতে হবে, শহরগুলোতে হবে, বাইরে এখন তো অনেক কমিউনিটি
ক্লিনিক হচ্ছে, সব হচ্ছে, নিশ্চয়ই এটা মাথায় ঢুকাতে হবে, কিন্তু আমাদের জানতে হবে যে এটা করা দরকার, 1 নম্বর। 2 নম্বর, যেটা অ্যাকোয়ার্ডের ব্যাপারে আমাদের ক্লিনিক্যাল আই ডেভেলপ করতে হবে। ক্লিনিক্যাল আই ডেভেলপ করলে আমি যদি সন্দেহ করি আমি তাকে স্ক্রিন করব, ঢালাও তো করতে পারবো না। যাই হোক, আমি এখানে জ্ঞানদান করতে আসিনি, আমি নিজে উপকৃত হয়েছি। এরকম প্রোগ্রাম যদি হয় তবে এই প্রোগ্রামগুলো ঢাকার বাইরে ছড়িয়ে দিলে আরও ভালো, জেনারেল প্র্যাকটিশনারের মধ্যে গেলে আরও ভালো। কেননা আজকে জানতে হবে, আমি আরও একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, আগে আমরা এইসব কেস পেলে আমরা অ্যাডাল্ট এন্ডোক্রিনোলজিস্টের কাছে পাঠাতাম, তাই না? কারণ জায়গা নেই কার কাছে পাঠাবো। এখন কিন্তু আমরা ডেভেলপ করেছি, এখন বিপিএর সাথে সাব স্পেশালিটিগুলোরও প্রফেশনাল অর্গানাইজেশন হয়েছে, শুধু তারাও এগুলো ব্যাপারে মানে প্রসিড করবে উইথ দ্য গভর্নমেন্ট। বিপিএর সাথে, বিপিকে সাথে নিয়ে করতে হবে, খালি ওই সাব স্পেশালিটি যেমন পিডিয়াট্রিক এন্ডোক্রাইনোলজি বা নিওনেটোলজি এরা আলাদা করলে হবে না, পিডিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনকে সাথে নিতে হবে। এবং পিডিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি আছে, আমি বলবো তাদেরকে এই সমস্ত ওয়ার্কগুলোর সাথে যাতে জড়িত হয়, এটাই আমার অনুরোধ। ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you, Professor Nazmunahar Madam, for enlightening us by your time-demanding speech. আমি একটি কথা সবাইকে বলতে চাইছি, ম্যাডাম বলছে ঢাকার বাইরের যারা পার্টিসিপেন্ট রয়েছে তাদের, এই বিষয়টা কিন্তু এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই পুরো সেশনটা কিন্তু আমাদের যে পেডিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের ফেসবুক পেজে এবং ডক্টর টিভির ফেসবুক পেজে রয়ে যাবে। আপনারা পরবর্তীতে পুরো সেশনটা কোয়েশ্চেন আনসার সহ আমাদের পুরো প্রেজেন্টেশনটাই আপনারা কিন্তু যে কোনো সময়ই দেখতে পারবেন ডক্টর টিভি ফেসবুক পেজে, কিংবা আমাদের ইতিমধ্যে আমাদের বাংলাদেশ পেডিয়াট্রিক পেজ অ্যাসোসিয়েশনের যে অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ সেখানে দিয়ে দেওয়া আছে। যে কোনো সময় অবসরেও আপনারা পুরো সেশনটাই দেখে নিতে পারবেন। Now it is the time for address by the chairperson of this CME. I am requesting Professor Mohammad Zahid Hossain sir, President Bangladesh Pediatric Association, to come to the dais and deliver his valuable speech. আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশ পেডিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই সায়েন্টিফিক সেমিনার থাইরয়েড ডিসঅর্ডার ইন চিলড্রেন, আজকের এই সেমিনারের প্রধান অতিথি আমাদের উপস্থিত অত্যন্ত সকলেই অলমোস্ট সকলেরই শিক্ষক, শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক, যিনি বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনসের একমাত্র মহিলা হিসাবে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। দীর্ঘদিন যিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজে শিশু স্বাস্থ্যের অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। আমাদের বারডেম হসপিটালে ডাইরেক্টর জেনারেল হিসাবে সক্ষমতা এবং সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। আমাদের সেই শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ডক্টর নাজমুন্নাহর বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত আছেন, যিনি শিশু স্বাস্থ্যের একজন শিক্ষক হিসাবে আমাদের সকলকে আলোকিত করেছেন। তার মতো একজন এই শিক্ষা মানে শেখা, শেখানো, গবেষণা, এই তিনটা জিনিসের ব্যাপারে আমাদের সকলকে যিনি অনুপ্রাণিত করেছেন, আমাদের বলতে গেলে শিক্ষিত করেছেন, আমাদের সেই শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, আজকের এই অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি অধ্যাপক চৌধুরী আলু কাউসার। এখানে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ পেডিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের সম্মানিত মহাসচিব, ঢাকা শিশু হসপিটালের সম্মানিত পরিচালক অধ্যাপক ডক্টর জাহাঙ্গীর আলম। উপস্থিত আমাদের এই সায়েন্টিফিক সাব কমিটির সম্মানিত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডক্টর এ.কে.এম. মতিউর রহমান, সদস্য সচিব অধ্যাপক ডক্টর ইমনুল ইসলাম। এখানে প্যানেল অফ এক্সপার্ট হিসেবে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট আমাদের এই পেডিয়াট্রিক এন্ডোক্রিনোলজির অধ্যাপক ফৌজিয়া হোসেন, আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে যিনি কর্মরত ছিলেন, এখনও আছেন,
পেডিয়াট্রিক এন্ডোক্রাইনোলজির অধ্যাপক সুরাইয়া বেগম, যিনি শিশু বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন। এখানে উপস্থিত আছেন ঢাকা শিশু হসপিটালের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং গবেষক অধ্যাপক নওশাদউদ্দিন আহমেদ সহ আমার সম্মুখে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ পেডিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি এবং মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করে যিনি এই পেডিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনকে একটি মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আমাদের সেই শ্রদ্ধেয় বড় ভাই অধ্যাপক রুহুল আমিন। এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের বাংলাদেশের আরেকজন বিশিষ্ট শিক্ষক, যিনি চিকিৎসক, যিনি বাংলাদেশ পেডিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং বাংলাদেশ পেডিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিটা কর্মকাণ্ডে এই বয়সও যিনি অত্যন্ত আগ্রহ ভরে অংশগ্রহণ করে আমাদের কৃতার্থ করছেন ডাক্তার মোহাম্মদ শফিকুর রহমান সহ এখানে আরও অনেক সিনিয়র শফিকুর রহমান ভাই সহ অনেক সিনিয়র পেডিয়াট্রিশিয়ান এখানে উপস্থিত আছেন, শিক্ষক উপস্থিত আছেন এবং আজকে এই অনুষ্ঠানে আমাদের প্রাণপ্রিয় পেডিয়াট্রিশিয়ান ছোট বড় যারা সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন এবং জমি এখন অংশগ্রহণ করছেন, আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা। আমি বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই আজকের এই অনুষ্ঠানের যারা প্রেজেন্টেশন করলেন, অত্যন্ত চমৎকার প্রেজেন্টেশনের জন্য আমাদের ডাক্তার ডাক্তার শারমিন মাহবুবা এবং জয়শ্রী চক্রবর্তী, তাদেরকে বাংলাদেশ পেডিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই যে অত্যন্ত চমৎকার প্রেজেন্টেশনের জন্য। আর আজকে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছে এই কারণে যে আজকের এই সায়েন্টিফিক প্রেজেন্টেশনে আজকে সিনিয়র জুনিয়র সকলে এত স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপস্থিত হয়েছেন এবং আমার ধারণা যে জুম লিঙ্কেও সারা বাংলাদেশ থেকে অনেকে অংশগ্রহণ করেছে। তো এই আপনাদের এই অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমি মনে করি যে আজকে আমাদের যে সেমিনার, এই সেমিনার সফল হয়েছে, সেই জন্য আপনাদের সকলকে আবারও বাংলাদেশ পেডিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। একটা কোশ্চেন এখানে আমাকে করেছিলেন যে আমাকে না বিপিএকে করেছেন ডক্টর জয়ন্তা রানী সাহা, যে ডাউন সিনড্রোম কনজেনিটাল অ্যাকোয়ার্ড হাইপোথাইরয়েডিজম এখানে মানে মেন্টাল রিটার্ডেশনে একটা কজ হলো এই মানে থাইরক্সিন বা থাইরক্সিন ডেফিসিয়েন্সি। আমরা সকলেই জানি যে আমরা যখন একটা ডাউন সিনড্রোমের বাচ্চা আসে আমরা এই ক্যারিওটাইপিংটা দেই, টিএসএস দিই, T3 T4 দেই, আমরা এটা জানি। এখন ন্যাশন ওয়াইড করার জন্য কথা ঠিকই আছে। একটা জিনিস হলো যে কিছুদিন আগে ডাইরেক্টর অফিস থেকে একটা মিটিংয়ে আমাদের ডেকেছিল, অনেকগুলো সোসাইটিকে ডেকেছিল, তার ভিতরে আমাদের পেডিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব এবং আমাকেও ডেকেছিল। তো কালকে মিটিং, আজকে রাত 8টা-9টায় বসে কালকে যেতে হবে। তো গিয়ে আমার একটা ধারণা হলো যে সেই ধারণাটা আমি আপনাদের সকলের সাথে শেয়ার করতে চাই। এটা আমার একটা ধারণা হয়েছে যে আমাদের শিশু স্বাস্থ্যের জন্য সারা দেশে আমাদের কি কি করা উচিত এবং সেখানে আমাদের পেডিয়াট্রিশিয়ানদের পক্ষ থেকে এটা আমার মনে একটা ধারণা হয়েছে যে বাংলাদেশের শিশু স্বাস্থ্য 25 বছরের জন্য আমাদেরকে চিন্তা ভাবনা যে এই যে আপনারা বিভিন্ন আলোচনা করলেন যে আমাদের এই নিউবর্ন স্ক্রিনিং করা দরকার, আমাদের এই ডাউন সিনড্রোম ডায়াগনোসিস করার জন্য বা প্রিভেন্ট করার জন্য কী করা দরকার, এরকম বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে আমাদেরকে করণীয়, সেই করণীয় করার জন্য আমাদের কি জনবল লাগবে, কত স্পেশালিস্ট আমাদের তৈরি করতে হবে, স্পেশালিস্টের সাথে আনুষঙ্গিক জনবল কি তৈরি করবে। আমার কাছে মনে হয়েছে যে এরকম একটা প্রস্তাবনা যদি আমরা বাংলাদেশ পেডিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন আমাদের সকল সাব স্পেশালিটি মিলে আমাদের ভিতরে যারা এক্সপার্ট আছেন, আমাদের বাইরেও এই ধরনের একটা প্রস্তাবনা তৈরি করার জন্য যে সমস্ত এক্সপার্ট দরকার হয়, গাইনোকোলজিস্ট দরকার হয়, তাদের নিয়ে এ ধরনের একটা প্রস্তাবনা বাংলাদেশ পেডিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনে আমি উপস্থাপন করবো, এরকম একটা প্ল্যান আমার আছে। তো অজন্তা রানী শাহকে একটা বলি যে বাংলাদেশ পেডিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনদের করবে না, তবে আপনার কথা ঠিকই আছে যে বাংলাদেশের দায়িত্ব হলো যে আমরা সরকারের কাছে ডিজ অফিসে মিটিংটাতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে যে শিশু স্বাস্থ্যের এই যে উন্নয়ন বা শিশু স্বাস্থ্যকে আমার আন্তর্জাতিক মানে যে শিশু স্বাস্থ্যটাকে ধরে রাখতে আমরা চাই, তার জন্য আমাদের দেশে কি কি করণীয় আছে, যেগুলো আমরা যেমন ইমিউনাইজেশনটা ওয়াইড স্প্রেড কাভারের জন্য আজকে সারা পৃথিবীতে আমরা
গর্ব করতে পারি। আমি ইন্দোনেশিয়া গেছি, আমার সাথে অধ্যাপক ডাক্তার আবু তোয়েব ছিল, এখানে নেপাল ছিল, এখানে পাকিস্তান ছিল, তারপরে ফিলিপাইন্স ছিল, বাংলাদেশ ছিল। তো দেখা গেল যে ওদের তুলনায় আমাদের সবগুলো প্যারামিটার গ্রিন 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 গ্রিন, যত ইমিউনাইজেশন যত আমরা দিই, আর ওদের কোনোটা রেড, কোনোটা ইয়েলো এবং গ্রিন আছে অল্প। তো সেখানে বাংলাদেশটা হলো সবচেয়ে মানে হাইয়েস্ট সাকসেসফুল। তো সেইটা দেখে আমাদের ভালো লাগছে। তো সেই কারণে এই ধরনের যে কাজগুলো আমরা সহজে করতে পারি, আমাদের চেষ্টা করব আমরা বাংলাদেশ পেডিয়াট্রিক্সের পক্ষ থেকে আমরা সকলের মতামত নিয়ে সে ধরনের একটা প্রস্তাবনা সরকারদের দেওয়ার জন্য। এবং অন্তত রানী সাহায্যে কথাটা বলছেন যে ডাউন সিনড্রোমের বাচ্চাদের এই ধরনের কোনো প্ল্যান বিপিএ তো করবে না, কিন্তু বিপিএ বাংলাদেশ সরকারের কাছে এই প্রস্তাবনাটা দিবে, যাতে যে কথা অধ্যাপক সঞ্জয় বলছে যে তারা নিউনেটাল ফোরাম বা নিউনেটাল পেডিয়াট্রিক সোসাইটি সহ আমাদের যত, যেমন আমি পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজিস্ট, অনেক পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজিস্টের আজকে রুবেলা ইমিউনাইজেশনের কারণে পিডিএস ও পালমোনাইটিস অনেক ডিজিজ এগুলো প্রিভেন্ট করা যায়। এরকম যেগুলো প্রিভেন্টেবল সেগুলোর জন্য আমাদের থেকে একটা প্রস্তাবনা আমরা সরকারের কাছে দিব। আমি দীর্ঘ আর সময় নেব না। তো যেই কথাটা বলে আমরা শেষ করি যে বাংলাদেশ আরেকটা জিনিস হলো যে আমাদের এখানে অনেক পেডিয়াট্রিশিয়ান আছেন যে সকলেই বলছেন যে পথ সৃষ্টি, বা যদিও আজকে এটা বিষয় না, আমি কিছুদিন আগে আমার স্ট্যান্ডার্ড সেট আপে আমরা সমস্ত মেডিকেল কলেজে পথ সৃষ্টির প্রস্তাবনা দিয়েছি। আমি কয়েকদিন আগেও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে খোঁজ নিয়ে গেছি। তো ওরা বলছে যে ওরা 50 বেড, 100 বেড, 150 বেড, 250 বেড, 500, 1000, 2000, 3000 সবগুলো করে আসতে। আমি একটা জিজ্ঞেস করলাম যে এই প্রক্রিয়াটা শেষ করতে আপনাদের কতদিন লাগবে? আর ওরা একটা কথা বলছে যে ওরা অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, জনপ্রশাসনের প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সব প্রতিনিধি মিটিং করছে যে সাবসিকুয়েন্টলি যাতে এই পদগুলো যখন অর্থেতে যায় এই পদগুলো যাতে কাটানো হয়। তো সেই কারণে ওরা বললো যে আর 4-5 মাস ধরে লাগবে। তো আমি এই কথাটা আজকে প্রাসঙ্গিক না, তারপরেও যেহেতু ওখানে ঝুমের মাধ্যমে অনেকে যুক্ত আছেন, অনেক পেডিয়াট্রিশিয়ান এখানে হাজির আছেন, এবং আমাদের কালকে ইসি মিটিং আছে, সেখানেও আমাদের একটা এজেন্ডা আছে পদায়ন এবং পদোন্নয়ন নিয়ে। সেখানেও আমরা বাংলাদেশের যে 37টা সরকারি মেডিকেল কলেজ আছে সেখানে কতগুলা পদ আমাদের অনুমোদন আছে, শিক্ষকরা কে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কতজন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, কতজন প্রফেসর আছে, এই ডাটাটা আমরা নিয়ে আমরা ডিজি অফিসে 2 ডিজির সাথেই দেখা করার জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট যাব। তারপরে আমরা মন্ত্রণালয়ের 2 সচিবের সাথে দেখা করব, দরকার হলে মন্ত্রীর সাথে দেখা করব। এই কাজগুলো আমরা করতে চাই, যদিও কাজগুলো একটু সময় সাপেক্ষ। তা আর সময় নেব না। আজকে আবারও আজকে যারা ম্যাডাম কষ্ট করে দীর্ঘক্ষণ আমাদের সাথে আছেন, চলি আল গাউসার ভাই সময় দিয়েছে, আর বিশেষ করে সায়েন্টিফিক সেমিটিকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ দেই যে মতুর রহমান ভাইয়ের শারীরিক একটু লিমিটেশন আছে, তারপরে উনি এই সায়েন্টিফিক সেমিটি অনেক সময় আমাকে অনেকবার সময় দিয়েছেন অ্যাজ প্রেসিডেন্ট অফ বিপিএ। আমাদের ইমনুলো এই এটাকে সফল করার জন্য অনেক শ্রম দিয়েছেন। তো সায়েন্টিফিক সাব কমিটির সকলকেই আমি বাংলাদেশ পেডিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই, এবং আজকে উপস্থিত সকলকে আবারও ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। সকলকে ধন্যবাদ। Thank you, Professor Mahmoud Jahid Hussain, President Bangladesh Pediatric Association, for his valuable speech. Now I am requesting Dr. Hillol Kumar Chaudhary, Manager Medical Affairs, Renata Limited, to deliver his speech. Here present Honorable Chairperson, respected Chief Guest, Honorable Special Guest, esteemed keynote speakers, Honorable panel of experts, my respected teachers, Honorable doctors, those are present here, and Honorable teachers and doctors, those are enjoying this program virtually.
and the officials of today's media partner, Doctors TV, and also my colleagues of Renata Limited. Very good afternoon and welcome to my presentation. And this is me from Medical Affairs Department of Renata Limited in front of you. And we are so much grateful to the management of Bangladesh Pediatric Association for arranging this program and giving us opportunity to meet you. So heartful thanks from myself and also from my management, and also grateful to all of you for your kind presence. So again, heartful thanks from myself and also from my management. And we are about 40 minutes behind from our scheduled time. So I will of course short my presence as possible, but you know this is my official responsibility. And within this short time, as a Renata personnel, today I am to present some brands of Renata Limited that you use in your daily practice, and some messages from our Honorable Managing Director Sir of Renata Limited. But before that, I am to share some updated information about Renata Limited. At 1993, Pfizer Bangladesh transferred its Bangladesh operations to local shareholders and its name changed to Renata Limited. Now Renata is more than 29 years old. It is a totally national company. It is listed in the Dhaka Stock Exchange and its market capitalization of over $1 billion US. And the main business of Renata Limited, that is the manufacturing, marketing and distributing human pharmaceuticals, animal therapeutics, and we also have herbal division. And from 1993, according to deed with Pfizer Bangladesh, 51% of Renata profit owned by Sajida Foundation. And Sajida Foundation, it is a non-profit organization that started at 1987 as small garage for the disadvantaged children. And Sajida Foundation involved in many social welfare functions. Among them, health program is the one of them. And Sajida Foundation operates 2 secondary care hospitals. One is the Sajida Hospital Narayanganj, another is the Sajida Hospital Keraniganj, and 51% of Renata profit owned by Sajida Foundation according to deed with Pfizer Bangladesh. And now Renata also crossed the Bangladesh boundary. We are now exporting medicine to more than 40 plus countries. These are the list of countries, among them United Kingdom and United States, one of them. And we have 2 international subsidiaries. One is the Renata UK Limited, another is the Renata Pharmaceuticals Ireland, and these are our international partners for our global business. And we are manufacturing our products from 3 sites, Mirpur sites, Rajendrapur sites, and the Kashor, that is the Bhaluka site. And at these 3 sites, there are 14 state-of-art buildings, 3 in the Mirpur, 3 in the Kashor, and remaining in the Rajendrapur facility. And by this time, Renata has got a lot of national and multinational accreditations. Among them, the most important that we achieved that 2022 United States FDA approval. Our Rajendrapur General Facility has got this approval. And this approval not only proved the quality of manufacturing site, but also this approval opened a big window for our global business, especially in the North and South America. At 2022, Renata has got World Health Organization pre-qualification of medicine program certification, and this is the Rajendrapur Patent Product Facility. And we got the UK MHR approval at 2017, and UNICEF approved the sachet filling facility that is located at the Mirpur. And according to the contract manufacturing agreement, Renata now manufacturing ORS on the behalf of social marketing company and multi-micronutrients, that is the known as the Pushtikona, you know very well. Pushtikona, at present Pushtikona is not available in Bangladesh, but we are manufacturing Pushtikona only for the UNICEF order. At 2022, Renata introduced the oncology injectable product. At 2022, introduced the hormone injectable product, and also the inhaler, both in meter dose inhaler and dry powder inhaler. And you, by this time, honorable doctors, you know that Renata is now offering bioequivalent drug. And you know that bioequivalent drugs, that is the 2 drugs, generic drug and the innovator drug, that is the comparison, that contains the same active ingredients, same amounts, and produce the same therapeutic effect in the biological system.
And these are the definition of bioequivalence of World Health Organization and United States FDA. And there are several ways to do the bioequivalence study. Among them, in vivo and in vitro is one of them. And among the in vivo, that is a pharmacokinetic study, is considered as the most reliable study, because this pharmacokinetic study ensured the area under curve, that ensured the extent of absorption, Cmax and Tmax, that ensured the rate of absorption. And that's why it is considered as a most reliable, because it ensured the bioavailability of the drug. And as it is an in vivo study, that's why human volunteers are involved. And some groups are taking the generic and some group taking the innovator drug. And after interval of time, the blood sample collected and this analytical study is going on. But how much difference is accepted between the generic and the innovator drug? And according to the reference, that is the plus minus 20% difference is accepted. Now some example of bioequivalence drug of Renata House. At first, about the today's program, and that is the levothyroxine, sodium as a name of Thyrox. It is the bioequivalent products of Renata, and it is indicated for the congenital or acquired hypothyroidism. And it is the bioequivalent products because it ensured the same area under curve, Cmax and Tmax when compared with the originator. And the originator brand was Euthyrox, and that is the approved for a reference product at the European country. And in this post-clinical trial, post-marketing clinical trial, 36 human subjects are involved in this study, and it ensured the same graph. And why it is important for the bioequivalence study, especially the levothyroxine? Because levothyroxine is a nanotherapeutic index drug, so its particularly careful dosing titration is very important for the elderly patient, children, pregnant women, and the others. And for those groups patient, bioequivalence is extremely important. And we did the bioequivalence study of Thyrox in the Axis Clinical Limited, that is located in the Hyderabad. And this is approved by the US FDA, UK MHR, ANVISA, and that is another organization of France. And that's why Thyrox, it is a bioequivalent to the originator brand that ensured the same efficacy and safety like the originator brand. These are the dosage guideline. It is very much well known to all of you, but it is most interesting that the infants and the young children require the surprisingly high dose of T4 when compared with the young adults, because you know that is the more rapid T4 metabolism for the infants and children. And so Renata offering the Thyrox, it is the only bioequivalent levothyroxine sodium in Bangladesh, very good source of raw materials. It is a nanoparticle from the good provider that ensured the faster onset of action, that is manufactured in the UK MHR and World Health Organization approved dedicated hormone plants. And these Thyrox are available in 4 strength, 25, 50, 75 and 100 microgram, and all the tablets are duotab, and that is the easily breakable in the equal halves, ensure the patient conveyance. So this is all about the Thyrox, and the other some bioequivalent products that also you can use in your field, that is a cefuroxime, second generation cephalosporin, Furocept, and the 250 and 500, both strength are compared with the originator that ensure the same graph, and these are the strength of Furocept. Azithromycin G3, it is a research product of Pfizer. It is also the bioequivalent product of Renata. These are the strength. Montelukast Odmone, it is the another bioequivalent product of Renata House. These are the strength of Odmone. Fexofenadine, Phenadine, it is also the bioequivalent products, and these are the strength. And like this, we have 61 bioequivalent products. But it's a question, why you are doing the bioequivalence study? Because in Bangladesh, it is not a regulatory requirement for the product approval, but we are doing that because to ensure that a bioequivalent product ensure that generic drug product is equivalent to the corresponding innovator drugs in terms of safety and efficacy, which is mandatory requirements for the European country. And when a product is bioequivalent, it is considered interchangeable with the innovator drug. And according to US FDA law and European law, if you want to market in United States and European Union
a generic drug must be bioequivalent to the innovative product. And that's why we are doing the bioequivalence study. But you know, it is a human volunteer study. A lot of cost involved here, because in Bangladesh no place are approved for this the human trial. We are doing this especially in our neighboring country. So considering all of this, Renata Limited transforming into a multinational company. What are the points behind that? We are now present in 40 countries, including 23 products registered in United States, European Union, and United Kingdom. We have 2 international subsidiaries. One is the Renata UK Limited, another is the Renata Pharmaceuticals Ireland. We have the 14 factories that is approved by the US FDA, Therapeutic Good Administration Australia, ANVISA of Brazil, and World Health Organization of Geneva. And we have the 61 bioequivalent drugs by our 160 scientists in 7 research and development centers. And considering all of this, Renata Limited expanding horizon to leave no patient uncovered anywhere in the world. And that's all my presentation. Thank you everybody for peaceful listening. And honorable doctors, it is just 2 minutes video from our honorable managing director, sir. Please enjoy it. Just 2 minutes. Thank you, Dr. Hilol Kumar Chaudhary, for your nice presentation. Dear audience, we have come to the end of the session. Now it's time for vote of thanks. I am requesting Professor Muhammad Imnul Islam Sir, Member Secretary, Scientific Subcommittee, Bangladesh Pediatric Association, for vote of thanks. I know our brain is full of lot information, and in contrary, our stomach is empty, and we are going to be hypoglycemic. So I will take couples of minutes for this portion. Assalamu alaikum. On behalf of Member Secretary of Scientific Subcommittee of BPA, I deem it a great honor and privilege to extend a vote of thanks on this CME occasion. Let me first of all start by giving glory to the Almighty Allah for giving us opportunity and courage to organize such a great event successfully. I would like to take the opportunity to thank our chief guest,
Professor Nazmul Nahar Madam, and a special guest, Professor Chaudhry Ali Kausar Sir, for being kind enough to accept our invitation and despite their busy schedule has found time to grace this occasion. Thank you very much, Madam and Sir, having with us in this occasion. I especially thank our speakers and panel of experts for their tremendous efforts for this scientific deliberation successfully. Indeed, we have learned a lot from their speech and discussion, and we have enlightened enough about this disorder. Hopefully, we will be able to handle this problem confidently in the coming days. I thank all of our participants and appreciate their effort for showcasing their remarkable dedication and excitement in the academic arena. And I express my thanks and gratitude to the Renata Limited for their scientific part and extreme cooperation for this scientific event. Hopefully, we hope in the coming days they will with us in these events. Finally, all the programs were very good and we were enjoyed by each one of us present here. Last but not least, a big thank you to each one of you who made this CME memorable for all of us. Thank you again. Thank you. We are going to conclude this session. আমরা এখন খাওয়া দাওয়া শুরু করব, কিন্তু সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ, আমাদের যারা সিনিয়র টিচাররা রয়েছেন তাদেরকে আসলে যাওয়ার জায়গা করে দিই। অন্যদের একটু বিনীত অনুরোধ করব আপনাদের জায়গায় বসার জন্য, যেহেতু জায়গাটা কনজেস্টেড। আমাদের সিনিয়র স্যাররা চলে যাওয়ার পরে আমরা যদি এরপর যাই আমাদের জন্য সুবিধা হবে। ধন্যবাদ আপনাদের সহযোগিতার জন্য। বুফে খাবার রয়েছে, খাবার নেওয়ার পরে আপনারা যে কোনো জায়গায় বসে খেতে পারবেন।